Bonsoir, merci d'être venu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà lu, qui ont eu la chance déjà de lire le Nétanyahou ici. On va essayer quand même de poser des questions, faire en sorte que vous n'ayez pas eu besoin d'avoir lu le livre qui vient de sortir pour comprendre de quoi on parle. Et donc en premier, j'aimerais demander à Joshua Cohen, dont c'est pas du tout le premier livre, c'est à préciser, il a une longue bibliographie derrière lui, dont une petite partie seulement a été traduite en français à ce jour. C'est un écrivain très prolixe et qui a une bibliographie très variée. On y reviendra plus tard pendant les discussions. Mais la première question que je vais lui poser, c'est un jour il a dit en interview que le seul sujet important pour un juif américain était celui qui était le plus souvent éludé par la nouvelle génération. Et ce sujet, c'est Israël. Donc je vais lui poser la question, savoir si c'est toujours le cas, et on va voir ensuite le lien qui est entre Israël et ce roman. So, okay. And you'll stop me when this is a disaster. Okay. Please. So before I answer the probably very stupid thing I said when I was young, I want to begin by thanking Olivier for stepping in. It is a real pleasure and an honor, and you know, we've known each other for a while in a certain way, and it's really gratifying, and I appreciate it. And to you, thank you for coming, because I know that it sucks to come out in this era to anything at all. I know this might not go anywhere. It offends my democratic tendencies to not be wearing a mask and look at people wearing masks. And, you know, if you want me to wear a mask, I will. If you want to take yours off, I won't tell anyone. I don't run the place. But I've been tested now multiple times by multiple governments in the last 48 hours. I'm pretty kosher, so it's fine. Should I pause? If you want to. Okay. Alors avant de répondre par rapport à cette phrase stupide qu'apparemment j'ai prononcée plus jeune, je voudrais d'abord remercier Olivier d'avoir accepté de remplacer Raphaël ce soir. C'est un vrai plaisir et un véritable honneur de partager cette conversation avec lui. On se connaît depuis un moment déjà et donc j'apprécie beaucoup. Et je vous remercie vous d'être là. Je sais que c'est vraiment dur aujourd'hui de sortir pour quoi que ce soit en fait. C'est vraiment nul de sortir de chez soi. Et puis il y a quelque chose qui blesse un peu mon goût pour la démocratie, de me trouver là devant vous sans porter de masque alors que vous en portez un dans la salle. Donc si vous voulez que j'en porte un, je le ferai. Si vous voulez retirer le vôtre, je ne dirai rien. C'est pas moi de toute façon qui suis responsable de cet endroit. En ce qui me concerne, j'ai été testée par de nombreux gouvernements au cours des dernières 48 heures dans de nombreux endroits. Donc normalement, on est bon. And you know, as they say in English, tislechu al hatzarfatit sheli, al hamivtah sheli. And so I'll try to do this in English, and we'll see what happens. I said I'm just speaking English. It's good. It's good. Yeah. So Israel. Okay. I thought that. Why did I say that? Maybe because I wanted to write books about Israel. Because Jewish self-governance, true self-governance, not self-governance in a Judenrat setting, not the self-governance of a ghetto, not the self-governance of a Theresienstadt, but true self-governance hadn't really happened, arguably, since the Hasmonean era. And even that, you would argue, was not true autonomy, because the Maccabees didn't have a nuclear program that I know of. So it is a historical phenomenon that is, if not unprecedented, is rare. And back the last time it happened, there weren't any novelists.
Alors pourquoi j'ai dit ça à propos d'Israël? Probablement parce que j'avais envie d'écrire des livres sur Israël, et puis sans doute parce que cette question de l'autodétermination, de l'autogouvernement des Juifs par les Juifs, pas au sens de le gouvernement du ghetto ou de Theresienstadt, mais au sens peut-être de l'Ancien Testament, encore qu'à l'époque il n'y avait pas de programme nucléaire chez les Maccabées, c'est un phénomène relativement nouveau, et peut-être qu'au moment où il est advenu, il n'y avait pas de romancier. Mais vous êtes américain? Yeah, I am. Yeah, very much so. But you know, but being an American Jew means being always told that you're in the wrong place. You know, being told by Israeli Jews that you're in the wrong. I mean, being told by Israeli Arabs you're in the right place. You stay there. You're in the right place. Sounds good. Bring me over. But being told by Israeli Jews that you're in the wrong place, and occasionally being told by Americans that you're in the wrong place too. And, you know, I don't know it was the only subject for a novelist, and I've certainly written novels about other things. I seem to have this other, you know, I go to some evenings and it's like, we'll talk about Jews. I go to other evenings, they say, let's talk about the internet. You know, and I say, you sure we're not talking about the same thing? And you know what sort of audience you're at when no one laughs. So, okay. So, but for me, it's if I'm going to think about what quote unquote identity means, it has to necessarily at least involve Israel peripherally, if not at the center. Oui, tout à fait. Être un juif américain, en fait, ça signifie qu'on vous répète en permanence que vous n'êtes pas au bon endroit. Les juifs israéliens, vous dites que vous n'êtes pas au bon endroit. Les arabes israéliens, en revanche, vous dites que vous êtes tout à fait au bon endroit. Restez là-bas aux États-Unis, voire faites-nous venir. Mais les juifs israéliens, eux, ils vous disent que vous êtes au mauvais endroit. Et parfois, les Américains aussi vous disent que vous êtes au mauvais endroit quand vous êtes juif américain. Évidemment, Israël n'est pas le seul sujet pour un roman. D'ailleurs, j'ai écrit aussi sur d'autres choses. Il y a des soirées où, quand je viens, on me dit « Tiens, parlons des juifs, puisque vous écrivez sur les juifs ». D'autres soirées, on me dit parlons d'Internet, vous écrivez sur Internet. Et parfois, j'ai envie de leur demander, vous êtes sûr que ce n'est pas la même chose? Et c'est là où on reconnaît son public, c'est quand les personnes ne rient justement à cette remarque. Mais en tout cas, toute réflexion autour de la question de l'identité, entre guillemets, a forcément la question, quand on est juif américain, a forcément la question d'Israël, pas forcément au centre, mais au moins à la périphérie. Donc, je vais vous parler de Nétanyahou, qui est un livre très américain, mais dont un des personnages est donc Ben Zion Nétanyahou, le père de Benjamin Nétanyahou. C'est un roman donc, qui se passe dans l'État de New York, mais donc qui aborde des sujets même très en détail. C'est un roman d'idées, on peut dire, lié à la fondation d'Israël. Comment vous avez eu l'idée de ce dispositif, si je peux dire? So I was. This is going to be. I'll try to make this short. I'll do my best. I had a weird friendship with Harold Bloom, who was, for those who don't know, was an American Jewish literary critic, a specialist in English romantic poetry, like Shelley or Wordsworth, for example. Also a Shakespearean, and a professor of literary criticism of literature at Yale. And toward the end of his life, he was considering writing a memoir. He did not want anyone involved with the university to be around for all of his scandalous stories. And he had enjoyed some previous books, or said he did, that I had written, and he invited me up to New Haven for an audience. And one of the first things that happened when we walked in was I helped change his colostomy bag, which is sort of an interesting moral education. And he began telling stories, hanging out with Derrida, with Paul de Man, with John Berryman, with John Ashbery, with Don DeLillo, with Cormac McCarthy, with Philip Roth, with Bellow. And in the middle of one of these stories, Bibi,
was on CNN, was on TV. I mean, it almost sounds like I'm speaking a foreign. Bibi was on CNN. None of these words make any sense. And he said, I met that guy. And I said, in the 90s, when he was the UN ambassador or something, and he said, no, when he was 10, when his father came to interview for a position of professor of history, and I was the only Jew on the humanities faculty, and I was asked to bring him around. Alors j'ai entretenu une amitié assez curieuse avec Harold Bloom. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un très grand critique littéraire américain, un spécialiste de la poésie romantique anglaise, de Shelley, de Wordsworth, de Shakespeare aussi, professeur également de critique littéraire à Yale. Et à la fin de sa vie, il a envisagé d'écrire ses mémoires. Il n'avait pas du tout envie d'impliquer qui que ce soit de l'université là-dedans pour justement raconter toutes ces histoires tout à fait scandaleuses. Et puis il avait aimé certains de mes livres et des choses que j'avais pu dire. Et donc il m'a invité à New Haven pour le rencontrer dans le cadre de ce projet. La première chose que j'ai faite, c'est de l'aider à changer son sac de colostomie, ce qui est une forme d'éducation morale assez puissante. Et puis il a commencé à me raconter toutes ces anecdotes, tous les moments qu'il avait pu passer avec Derrida, Paul Deman, de Lillo, avec Philip Roth, avec Saul Bellow, etc. Et au milieu d'une de ces anecdotes, d'un seul coup, Bibi est apparu sur CNN. Et il m'a dit... J'ai rencontré ce type. Et là, je lui ai demandé est-ce que c'était dans les années 90. Donc Bibi, c'est Bibi Nétanyahou, ça paraît une langue étrangère. Bibi, CNN, ça fait nom de code. Dans les années, est-ce que c'était dans les années 90 quand il était ambassadeur aux Nations Unies? Il m'a répondu non, il avait 10 ans. Son père est venu passer un entretien pour un poste de professeur d'histoire, et comme j'étais le seul juif sur le campus, on m'a demandé de lui faire la visite. And so if I can add to that, and I said, wait, what? And I asked him to tell me the story, and he told me the story. And then I said, why the whole family was there? He showed up with his wife, with his 3 kids, told me the story again. And then Harold's wife, Jean, who's still around, came into the room, and she said, Harold, that's not how it happened. This is how it happened. And she told the story. And then they argued a bunch, and I kept on asking, tell it again, tell it again. And finally, Harold said, why do you care about this? And then I sound so obnoxious saying this, because I'm saying this to the most famous literary critic of his generation in America, who's 50 years older than me, 60 years older than me, and I'm saying, don't you see, Harold, it's a metaphor. The Israelis, they came to your house, and they trashed it. It's a metaphor. And he said, okay, for you it's a metaphor. And I thought about that for a while, and it was really after he died that I kind of felt able to write about it, because it involved writing about Harold as well. Alors je lui ai demandé de me raconter toute cette histoire, et parce que donc il était venu, donc le père de Nétanyahou était venu avec toute sa famille, avec sa femme, avec ses 3 enfants, et puis donc il m'a raconté l'anecdote complète. Et là sa femme Jean, qui était encore là à ce moment-là, est arrivée, a dit mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, Harold, voyons. Donc il a re-raconté, ils se sont disputés, j'ai pris des notes, et il m'a demandé à un moment donné pourquoi je le faisais re-raconter encore et encore cette histoire, pourquoi elle m'intéressait tant, et ça peut paraître extrêmement prétentieux ce que j'ai fait. J'ai dit à ce très grand critique américain qui avait 50 voire 60 ans de plus que moi, mais voyons Harold, est-ce que tu ne vois pas que cette histoire est une métaphore, cette famille qui vient chez toi, que tu accueilles dans ta maison et qui sème la pagaille comme ça, c'est une métaphore. Il m'a répondu oui, bah, si tu veux, et c'est seulement après sa mort en fait que j'ai pu écrire sur cette histoire, puisque ça signifie aussi écrire sur lui. Avant d'aborder la métaphore, j'aimerais qu'on peut-être, pour donner envie aux gens qui l'ont pas encore lu, préciser de quelle manière. Donc c'est principalement un livre sur Ben Zion Nétanyahou, hein, qui était le père de Benjamin. De quelle manière Benjamin apparaît en premier dans le roman? Bibi, how is he pictured in the book? He's 10 years old, and his biggest event, or one of his 2 appearances, is flicking his little brother's penis, Ido's penis, when his diaper is being changed. So not a very big role, is what I'm trying to say. Very small.
Est-ce que cette histoire a été racontée par Jean ou pas? Peut-être traduire. Pardon, excuse-moi. Alors Bibi, il a 10 ans hein, comme personnage dans le roman, et donc il a 2 petites apparitions. Le plus grand événement dans lequel il est impliqué dans le roman, c'est qu'il joue avec le zizi de son petit frère dont on change la couche, Ido. Donc c'est vraiment pas un grand rôle. C'est pour donner envie aux gens de le lire. Alors, revenir sur l'histoire de la métaphore. Une métaphore, donc quelle métaphore ça représentait pour vous ce bazar dans la famille de Harold Bloom? Well, I don't know. Should I ask this because do people know who Benzion Netanyahu is? We should maybe do yeah, is that okay? Good idea, yeah. Okay. Except maybe everyone, this is like the conference of the world experts on Benzion Netanyahu. Combien de personnes connaissent Benzion Netanyahu ici? Je peux lever la main. Pas beaucoup. Okay. So you'll just yell at me when I'm wrong. So Benzion Netanyahu is born in Warsaw and comes to mandatory Palestine. His father, Natan Milakovsky, is a sort of an itinerant rabbi and a fundraiser for the Yishuv and for the early settlement of the land of Palestine, of Eretz Yisrael, however you want to call it. And he grows up largely, Benzion Netanyahu grows up largely without a father. He's one of the early graduating classes of Hebrew University. And in many ways, Gesundheit, in many ways, he is a victim of what in America we would say, the immigrants are taking our jobs, right? Because while he is working toward a degree in medieval history at the Hebrew University, all of these historians from all of these major universities in Europe are fleeing. And if they're not coming to the United States, they're coming to Palestine, they're coming to Israel as refugees. And a young Palestinian Jewish expert in the Inquisitions, in the Iberian Inquisitions, can't really hope to beat out, for example, someone who is a professor of medieval history at Friedrich Wilhelm University, or at the Sorbonne, or at the university in St. Petersburg. Alors donc on se demande s'il y a beaucoup de, c'est peut-être le congrès des experts mondiaux de Benzion. Donc si vous êtes de Benzion, pardon, Netanyahou. Donc si vous êtes des spécialistes, n'hésitez pas à crier s'il y a quoi que ce soit qui est dit qui vous paraît faux. Donc Benzion Netanyahou est né à Varsovie à l'époque puis il a immigré en Palestine sous mandat britannique avec un père rabbin qui faisait partie des premiers à lever des fonds pour les premières installations justement de Juifs sur la terre à l'époque palestinienne puis Israël. Appelons-la comme vous voulez. Benzion a grandi principalement sans père. Il était le premier diplômé, un des premiers diplômés de l'université hébraïque. Par contre, il s'est retrouvé victime d'un phénomène qu'aux États-Unis on qualifierait de les immigrés volent notre boulot, puisque lui, pendant qu'il étudiait tranquillement dans cette université en Israël l'histoire médiévale, tous les grands historiens des principales universités européennes se sont retrouvés à fuir l'Europe et à arriver comme réfugiés. Certains sont allés aux États-Unis, mais d'autres sont arrivés aussi en Israël. Et donc, un jeune homme qui préparait tranquillement une thèse sur l'Inquisition espagnole ne pouvait évidemment pas espérer entrer en compétition avec de grands professeurs d'histoire médiévale issus de la Sorbonne ou des universités de Saint-Pétersbourg, des grandes universités allemandes, etc. And he finds work or extracurricular activity, if you will, writing for newspapers associated with Zev Jabotinsky, papers like Hayarden, and he becomes a polemicist, a firm polemicist and a fiery polemicist of the so-called revisionist movement. But after the British do not renew Jabotinsky's entry permit, and so essentially Jabotinsky is not allowed to enter Palestine. And then after a attempted bombing,
by Benzion Netanyahu at the university. I mean, you would think if you wanted a job at the university, you wouldn't set off a bomb there. Maybe. He finds himself really finding work. The only really work he found was as one of the leaders of a revisionist movement in the United States. And so during the most important, really decade and a half of not just of modern Jewish history, but of all Jewish history, the 1940s into the 1950s, he's not being murdered in Europe, and he's not founding the modern state of Israel. He is in New York, suburban Long Island, and then suburban Philadelphia, writing largely about 15th century Iberia. Donc il s'est trouvé une autre occupation, on va dire, puisqu'il avait du mal à trouver du travail, en écrivant pour des journaux, notamment associés à Jabotinsky, qui était il devient un polémiste farouche associé à ce qu'on a appelé le mouvement révisionniste. Et au moment où les Britanniques interdisent à Jabotinsky d'entrer en Palestine, où d'autre part Benzion Nétanyahou va se rendre coupable d'une attaque à la bombe à l'université, ce qui peut paraître particulier quand on cherche à se faire embaucher par une université. Bon, peut-être que poser une bombe n'était pas le meilleur moyen. Le seul emploi qui me paraît possible pour lui, qui semble lui rester accessible, c'est de devenir un des leaders du mouvement révisionniste, mais aux États-Unis. Et c'est comme ça que pendant la décennie et demie la plus importante de l'histoire moderne des Juifs et de toute l'histoire des Juifs, les années 1940-1950, lui, il ne sera pas en Europe en train de se faire assassiner, il ne sera pas non plus en train de participer à la fondation de l'État moderne d'Israël. Il sera aux États-Unis à mener une vie banlieusarde dans la banlieue de New York et dans celle de Philadelphie en étudiant l'Espagne du XVe siècle. And so we're getting to the metaphor. You know, so this is a man who you know has really worked for and has true allegiance to Jabotinsky, who is the person who understood the existence of the State of Israel very early on as necessitous, because he foresaw the slaughter. He saw the Shoah and he knew, or he forecast what was coming. And this is then a man who spent a lot of his life going across the United States, lobbying senators, representatives in Congress, saying America needs to do something because all of these Jews will die. And that got nowhere, you know? And so he comes out of the war with all of this death on his conscience, all of this blood on his conscience. And he feels like his true mission in life has failed. He did not save, in his mind, a single person from death that he knew was certain from the late 30s. And he hadn't succeeded in even getting his PhD. Two different goals. And he began to try and rebuild his life. And in rebuilding his life, he dedicated himself to the study of the medieval Iberian Inquisitions, which were the first regnal inquisitions, meaning not inquisitions led by the papacy, but inquisitions that were political inquisitions led by the nobility or royalty. And then he sets himself to the greatest analogy that America could have for the Inquisition, which is a college job interview. Alors, pour en revenir à la métaphore, donc cet homme qui donc avait prêté allégeance à Jabotinsky, donc cet homme qui lui avait pressenti la nécessité de l'existence d'Israël très tôt. C'est vraiment quelqu'un qui avait anticipé le massacre des Juifs en Europe. Et donc cet homme qui suit Jabotinsky, ses préceptes, a passé énormément de temps à parcourir tous les États-Unis, à aller rencontrer les sénateurs, à faire du lobbying pour dire que les Américains doivent faire quelque chose pour aider les Juifs, ce qui ne l'a mené absolument nulle part. Il va sortir de la guerre avec le sentiment d'avoir énormément de morts sur la conscience, énormément de sang
sur les mains quelque part, puisque la mission de sa vie a complètement échoué. Il n'a réussi à sauver personne, alors que avec Jabotinsky, depuis la fin des années 30, ils étaient convaincus que ces personnes étaient menacées. Et il n'est même pas parvenu à obtenir sa thèse. Il a échoué par 2 fois. Il va essayer de rebâtir sa vie en se consacrant à l'étude de l'inquisition médiévale en Espagne, qui est la première inquisition politique, au sens où elle est menée par la royauté, par l'aristocratie, pas par la papauté. Donc une inquisition davantage politique que religieuse. Et ce qui est très intéressant, à analyser, c'est qu'il va finalement se lancer dans ce qu'il peut y avoir de plus proche du processus de l'inquisition à l'époque moderne, qui est d'essayer d'obtenir un poste à l'université et de passer par le processus d'examen de sa candidature. Sans rien trop déflorer du livre, en quoi la thèse de Nétanyahou sur l'Inquisition dans la péninsule ibérique elle est politique et elle vous sert de métaphore pour parler de politique? Well, I mean, I think I was trying to make a lot of connections on many levels. I mean, but I'll begin with someone who isn't me, Benzion Netanyahu, who wrote the history of 15th century Iberia, of the Spanish Inquisition, and then afterwards the Portuguese Inquisition, which followed shortly thereafter, because when all the Jews left Spain to Portugal, and Portugal was like, you gotta get out of here, that he wrote... He got into a fight with an academic by the beautiful name of Americo Castro. Great name. And one of the accusations that Americo Castro hurled at Benzion Netanyahu was, you think 1492 is 1942. And it was really the fact that he wrote this history of medieval Iberian Inquisitions, with the idea that this was not only the forerunner of the Shoah, but it was part of a patternization of Jewish history that had happened going back to Amalek and the deserts. I can pause there for a second. It's always good to stop on Amalek. Yeah, they're bad people. Amalek, okay. That I don't have. Yeah. They know who they are. Okay. No, but they know who they are. That's the important part. Alors, en fait, les liens, j'ai essayé de les faire à plusieurs niveaux. D'abord, donc, je vais revenir sur Benzion Netanyahu, qui n'est pas moi, hein, qui écrivait donc sur l'histoire de l'Inquisition espagnole au XVe siècle, puis l'Inquisition qui a suivi au Portugal, puisque quand les Juifs ont été chassés d'Espagne, ils ont débarqué au Portugal, et ensuite, il y a eu également une Inquisition là-bas. Il a eu un débat sur ses travaux avec un universitaire qui porte un nom magnifique, qui est Amerigo Castro, qui lui a dit « Le problème, c'est que tu es persuadé que 1492, c'est 1942 ». Et effectivement, il a écrit toute cette histoire de l'Inquisition avec l'idée non seulement que la Shoah... que la Shoah effectivement renvoyait, que c'était renvoyait à la même période, que cette Inquisition de 1492 était en fait un signe avant-coureur de la Shoah et de ce qui allait se passer au XXe siècle, mais que c'était également en résonance avec les Amaleks, en gros avec a patternization of oppression that is almost theologically or divinely ordained. But so that is already, if not a metaphor, then an analogy, right, that Benzion Netanyahu is making in his own work. He's essentially trying to talk about what in his theory is the definition or the redefinition by the Iberian Inquisitions of Judaism from a religion to a race. The idea that, that even after the Jews convert, right, that their conversions are somehow must be invalidated, because Judaism does not inhere in a practice or an allegiance, but in the blood. Limpieza de sangre, the quantum of the blood. And, this was a huge fight.
you know, not just at the time. I mean, it was a great fight between Benzion Netanyahu and a number of researchers. There's a great story of Benzion Netanyahu and Americo Castro getting into a huge fight. And the fight is between matrilineal and patrilineal descent in Judaism. And it ends with basically one guy saying, zera, 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 the other guy saying, dam, dam, dam. So they're screaming at each other, two men, older men, screaming blood and sperm. Blood, sperm, for like an hour. So this gives you an idea of the level of conversation here. So, really, that... Well, I'll stop there for a second. Yeah. Donc c'est le lien que fait Benzion Netanyahou dans sa thèse, c'est vraiment entre l'Inquisition, la Shoah et une répétition en fait de l'oppression de manière cyclique et théologique. Il situe en fait l'Inquisition comme le moment de redéfinition du judaïsme, non plus comme une identité religieuse, mais comme une identité raciale, puisque c'est le moment où on va définir les Juifs même après leur conversion comme étant toujours juifs en raison de la question du sang en fait, donc c'est la limpieza de sangre, c'est la pureté du sang, et en fait tout ça est encore un énorme débat qu'il a opposé là aussi encore une fois à Amerigo Castro sur tout un tas d'autres sujets connexes et notamment la question de l'héritage matrilinéaire ou patrilinéaire dans la filiation juive qui a conduit ces deux vieux messieurs tout à fait respectables à donc se hurler sans sperme au visage dans le débat. And so beginning with the idea that this was already an analogy or a metaphor that Benzion Netanyahu was making between a certain patternization of Jewish history, which is also in a way an erasure of Jewish history, which saying that, you know, there's no historical particularity or historical detail or specificity to any period. It's really just the recurrence of these patterns or these stories over time. My own metaphoric contribution, I hope, is the idea that, you know, Ruben Blum, who's kind of plays the Harold Bloom character in the book, is living this quiet, suburban, assimilated Jewish existence in 1959, 1960. And into this quiet, idyllic, repressed and repressive environment comes this ideologue. No moral judgment, but a person who believes, and a person who also believes that comfort, or in a way settling for something, is not the highest standard one can have in life. And Benzion Netanyahu and Sila Netanyahu and their three kids, Yoni, Bibi, Yido, show up at the house, and they proceed to trash it. I don't know that I'm giving everything away, but they trash it. And in a way, I read this as essentially the great failure of liberalism, which I don't know if you're still allowed to say this word, maybe in this country you are, but the idea that, you know, the Blums invited the Netanyahus in. Would you like some food? Sure. Would you like some wine? Sure. Can we borrow some of your clothes to wear for the job interview or the lecture? Sure. Can we sleep here tonight? Sure. Can my oldest son have sex with your daughter? Sure. And it's the idea that a liberal gives and gives and gives, and a liberal does not know when to say no, because saying no is almost inherently unliberal, illiberal. And the idea that in order to protect liberalism, do we always have to resort to illiberal means? And that was my own extrapolation of the incident. Alors pour en revenir à l'analogie, la métaphore que je fais avec cette histoire, donc il y a cette dimension cyclique de l'histoire juive que défend Benzion Netanyahou dans sa thèse, qui signifie d'ailleurs que du coup il n'y a aucune spécificité ou particularité à telle ou telle période, puisque l'histoire ne fait que se répéter, on est dans une récurrence du motif de l'oppression. Ma propre contribution là-dedans, c'est ce personnage de Ruben Blum, qui est donc l'incarnation de Harold Bloom, qui lui mène sa petite existence tranquille en 1959-1960 dans un environnement qui est à la fois idyllique et en même temps extrêmement contraint, où on exprime peu ce qu'on ressent, et va débarquer là-dedans un idéologue
Et l'idéologue, lui, il est persuadé que non seulement il croit dans un tas de choses, dans cette idéologie, mais il est aussi convaincu que le confort n'est pas la principale aspiration à avoir dans une vie. Il remet en cause cette certitude-là, ce côté bien tranquille et bien rangé. Et quand Benzion Nétanyahou, sa femme Silla et ses 3 enfants vont débarquer et vont ruiner quelque part, mettre à sac cette maison et cette famille, ce que j'essaie de faire en fait avec ce personnage et avec cet événement, c'est de montrer l'échec du libéralisme. Alors, je ne sais pas si on peut encore utiliser ce mot, définir quelqu'un comme étant un libéral ici. Alors, libéral au sens américain du terme est un peu différent, au sens de progressiste en fait. Et Blum, lui, dans ce roman, il va donc inviter les Nétanyahou chez lui, il va leur proposer à manger, il va leur proposer à boire, ils vont lui demander s'ils peuvent emprunter des vêtements pour l'entretien, pour la visite du campus, etc. Pas de problème. Est-ce qu'ils peuvent dormir chez lui? Pas de problème. Est-ce qu'ils peuvent coucher avec sa fille? Enfin, en tout cas, le fils aîné de la famille, pas de problème. Et donc c'est la métaphore en fait du libéral au sens de progressiste qui ne sait pas dire non, parce que dire non en fait serait justement la chose la plus antilibérale qui soit. Et donc on se retrouve confronté à cette question de savoir si pour protéger justement cette forme de libéralité, de libéralisme, il faut recourir à des moyens qui ne le sont pas, qui sont tout l'inverse. Donc voilà l'extrapolation que moi je tire de cette anecdote-là. La brutalité, le chaos qui arrive dans la maison des Blum dans le livre, est-ce qu'elle peut fonctionner à l'échelle des Juifs américains aujourd'hui, confrontés à l'ambiance politique, culturelle aux États-Unis? Right now? Comment right now? Yeah, I mean, the secret is I wanted to write a book about right now, but set it in 1959 and 1960, so I didn't get in trouble. Yeah, I mean, I don't know. I mean, the idea that there are these differences between any diasporic existence has, in my lifetime, in your lifetime, rapidly faded. You know, I mean, I was in line to get a COVID test to come to this lovely country, and while I'm waiting, because in my country you have to wait 4 hours and pay $200 for a COVID test, while I'm waiting, you see that someone takes a bunch of people hostage at a synagogue in Fort Worth, Texas. Of course, the question is, there are shuls in Fort Worth, Texas? Apparently, yes. To demand the release of Sadiki, right. So the idea that these diasporas now in 2022 are not just disconnected from one another, but that are disconnected from Israel is crazy. At this point, in a way, the interconnectivity of Galut, of diaspora, is a realization of a Zionist fantasy, right? Herzl wished that the Jews were as connected then as they are now. Back then it was, what do these people from, these Mizrahim have in common with these Ashkenazim? And a story had to be developed, or a number of stories had to be exhumed from the grave. But with the existence of a state and the reality of a state, there is no denying that we're all in the same boat. We might not want to be, but we are. Oui, alors le secret, effectivement, c'est que j'avais envie d'écrire un livre sur l'époque actuelle, mais que je l'ai situé en 1959-1960, parce que je ne voulais pas avoir d'ennui. En tout cas, sur la question de la diaspora aujourd'hui, la différence aujourd'hui, c'est que, vous voyez, pendant que moi j'attendais mon test Covid, par exemple, parce que dans mon pays ça prend 4 heures et ça coûte $200 de faire un test Covid, j'assistais à une prise, enfin j'avais les nouvelles en direct d'une prise d'otage dans une synagogue au Texas. On peut se dire, tiens, il y a des synagogues au Texas. Pourquoi on se comprenait des gens en otage là-bas pour libérer Sadiki? Ça montre en fait
qui est complètement fou dans la période qu'on traverse aujourd'hui, à quel point les diasporas sont effectivement connectées en permanence à cette idée d'Israël, une connexion qui est en fait la réalisation d'un fantasme sioniste. Au départ, c'était un projet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément beaucoup en commun entre tous ces juifs, ashkénazes, séfarades, etc. Donc il a fallu exhumer un tas d'histoires en fait pour créer ce lien entre les diasporas qui pouvaient être un peu partout et donner corps à ce lien avec Israël. Et aujourd'hui, maintenant que l'État d'Israël existe concrètement, on voit bien qu'on ne peut pas s'en abstraire de ce lien-là. Et pourquoi il fallait passer par un college novel, un livre universitaire dans les années 50? Pourquoi des troubles? Pourquoi des problèmes? Right. I mean, I think in a lot of ways, I mean, a couple answers to that question. I think one is that's the moment of transformation, you know, where the entire world Jewish population in the 50s changed, right? It was, if you were in Israel, you were a Jew becoming an Israeli. If you were in the United States, you were a Jew becoming an American, trying to convince all the Americans that you weren't a communist. If you were living in Europe, by some miracle, you weren't a Jew anymore, you were a survivor. And which is a different identity and a different religion, if you will. Certainly different from an Israeli religion, let's say. And this is a moment of profound change. It's a moment right after Suez, right, which was also a fundamental shift in politics in the region, it's fundamental for France as well, right? And it was, in a way, the beginning of the rift that we all are troubled by now, and that trouble us. Secondarily, by writing about the 50s and 60s, I could make jokes that I would get in trouble for if I made them now. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que donc ce campus, à cette époque-là, en fait, on est dans un grand moment de transformation. La population juive dans le monde, dans les années 50, elle a évolué de façon radicale. Si vous étiez un juif en Israël, de juif, vous deveniez israélien. Si vous étiez un juif aux États-Unis, de juif, vous deveniez américain et vous passiez surtout tout votre temps à convaincre les autres Américains que vous n'étiez pas un communiste. Si par miracle, vous étiez un juif en Europe, à ce moment-là, vous étiez un survivant. Et ça devenait une identité totalement différente, une religion totalement différente, même en tout cas différente de la religion d'Israël. Donc c'est vraiment un moment de changement très très profond pour la communauté juive au niveau mondial et puis aussi au niveau politique. On est juste après la crise de Suez, donc c'est vraiment un changement aussi, un moment de basculement politique majeur que la France aussi a connu comme étant un moment clé. Et c'est vraiment le début de cette ligne de faille qui nous préoccupe tous encore aujourd'hui. La deuxième raison, c'est qu'en écrivant dans les années 50-60 dans un campus, je pouvais faire tout un tas de blagues qui me seraient reprochées aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vos autres livres, surtout ceux qui n'ont pas encore été traduits. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'une fois sur deux, on vous parlait d'Israël, une fois sur deux, on parlait d'Internet. Et aussi pour donner un peu une idée aux gens qui n'ont pas eu la chance de vous lire en anglais, parler un peu de vos livres précédents, peut-être les plus gros, les plus épais, peut-être pas les plus importants, mais Book of Numbers et Wits. Si vous pouviez un peu raconter de quoi il s'agit, si vous êtes d'accord, je ne sais pas par lequel vous voulez commencer. Which one do I want to start with? I don't know. I mean, Wits comes out of the time I spent working in Eastern Europe and in Russia and Ukraine, which are about to become the same country, right? Who knew? Again, working as a journalist, and it's sort of a book about as they would say in Latin, the Ultimus Iudiorum, the last of the Jews, the last Jew in the world. It's sort of an epic of the last surviving
Jew who becomes a sort of celebrity, and not a sort of celebrity, pretty good celebrity, and sort of his own adventures and misadventures. Book of Numbers is a book about, well, it's a rewriting of Sefer Bamidbar, of the Book of Numbers and the Tanakh, the fourth book in the book where everything falls apart, fourth book of the Bible where everything, you know, all narrative ends. And but it's set during the invention of the internet in the desert of the American West Coast, and talking about how one old generation, you know, the slave generation, has to die out, so the new generation can inherit, you know, the new land. That's virtual, and so it's a resetting of the story of the Book of Numbers, of Sefer Bamidbar, but where the characters are tech CEOs and Silicon Valley investors and inventors, and it sort of extends from 1972 to 2012. 50 years in the desert. Alors vite, c'est un livre qui m'a été, qui s'est inspiré notamment de l'époque où je travaillais comme journaliste en Europe de l'Est, en Russie et en Ukraine. Russie et Ukraine qui d'ailleurs sont sur le point de redevenir le même pays qui l'eût cru. C'est, si vous voulez, une sorte d'épopée qui raconte l'histoire du dernier juif du monde, le tout dernier juif survivant, qui est une sorte de célébrité, et donc c'est le récit de ses aventures. Book of Numbers est une réécriture du livre des Nombres, donc de ce livre de la Bible justement où tous les récits précédents touchent à leur fin, s'achèvent, où tout s'écroule, qui est retransposé dans un autre désert, celui de la côte ouest américaine, avec l'invention d'Internet en fait. Donc c'est cette idée que l'ancienne génération doit disparaître pour que la nouvelle génération puisse hériter de la terre nouvelle, et donc c'est toute cette histoire de la création de cette terre nouvelle qui est Internet, avec des personnages qui sont des PDG de la Silicon Valley, des inventeurs, etc. Et ça se passe entre 1972 et 2012, donc 50 ans dans le désert. 40 years in the desert. 40. Yeah, sorry. Comment vous expliquez que vous êtes autant à ce point attiré sur des moments de bascule si importants pour notre pour l'histoire, pour l'humanité? I don't know. I mean, I was raised, you know, I think we're around the same. I'm September 1980. We're around the same time, right? Almost, yeah. Yeah, and so it's very much this on the cusp. It's this bridge generation. I mean, raised with the books, and then at a certain age, this internet comes in, and so I think that we really well remember what culture had been like, but yet technology had come in when we were very young, in our early teens, and formed a lot of our conceptions of access and of politics also, and of the way in which people organize themselves and disseminate information, and being part of that bridge, and being in many ways the last generation to really have any experience whatsoever of what a truly disconnected world was, I feel at least there was like a responsibility to kind of document the feel of that change. And especially when that change comes at the same time as adolescence, which is already a time of change. The sort of conjunction of those moments, I think, was an important thing for me to put down on the page. That other people might write and will write better books, and they let them write better books. But this was something that I was here for, and I saw, and I know how it felt, and I also have some idea of how it changed my conceptions and expectations, and so it felt in some way incumbent upon me, like it was something it was necessary for me to do,
because I wasn't seeing that many people who were acknowledging that change. I saw on one hand people who were Luddites, let's say, who were, condemning the internet, inveighing against it. I saw people who were also, embracing it in their own way. But I saw very few people who were attempting to document it. And I felt some, and I mean documented not in a nonfiction way, but novelistically, the way it felt. And so I stupidly decided it was up to me. So you're welcome. Yeah. Je suis née en septembre 80, je crois qu'on a à peu près le même âge. On fait partie de cette génération qui est vraiment à la frontière, en fait, qui fait le pont, la passerelle entre l'époque où on a été élevé avec des livres et puis le moment où on a vu arriver Internet et où la culture a complètement basculé. On se souvient de ce que c'était que cette culture avant et en même temps, ces technologies sont arrivées quand on était ado, donc forcément, ça a énormément influencé notre manière de considérer l'accès à l'information, notre manière aussi d'envisager la politique, les façons dont on peut s'organiser, justement partager, avoir accès à ces informations. Le fait d'être vraiment, de faire partie de cette dernière génération un peu passerelle qui a connu le monde déconnecté, ça m'a donné en fait l'impression que c'était de ma responsabilité de documenter en fait la portée du changement que ça avait pu provoquer, en particulier parce que ce changement coïncide encore une fois dans notre génération avec l'adolescence qui est aussi une période de changement. Et la conjonction des deux, c'était quelque chose que j'avais envie d'écrire. Il y a certainement des tas d'autres auteurs qui écrivent de meilleurs livres, je les leur laisse, mais en tout cas sur ce sujet-là, moi j'y étais. Je sais ce que ça faisait à ce moment-là de vivre ce changement-là, la manière dont ça a pu transformer mes attentes, ma vision du monde, etc. Et donc quelque part j'ai eu l'impression que ça me revenait en fait d'écrire là-dessus, que c'était quelque chose d'autant plus nécessaire que la portée de cette transformation n'était pas forcément très bien reconnue, qu'on avait d'une part soit ceux qui sont à fond les prosélytes, soit les ludites qui sont anti-internet, anti-technologie, qui s'y opposent de façon systématique, mais qu'en tout cas le ressenti de cette transformation n'avait pas été documenté, pas d'un point de vue documentaire ou de non-fiction, mais du point de vue vraiment du roman. Donc voilà comment j'ai décidé que ça me revenait, que c'était moi qui allais faire ça et de rien. And so, yeah, I don't know that I have a connecting thread, let's say, between all of them. But next week is the Jahreszeit, right, of my my uncle Daniel Metzman, my grandfather's brother. And I was thinking about him lately. He died sort of right before COVID, at a time when it was easier to visit hospitals, let's say, as an amateur, visited hospitals, right? And it was also a fairly, let's say, fallow period in my own life, right? And I'm sitting with him, and he's in the hospital bed, and he's dying, he's hooked up to everything, And I'm sitting there because I don't have a job. Everyone else in the family has a job, but because I don't have a job, I'm the person who sits. So I sit. And I'm sitting there, and because I'm bored, and not just because I'm bored, but partially because I'm bored, I have Tinder open, as one would. And I'm looking at Tinder, and suddenly he's awake. And he demands to know what I'm doing. So I say, fuck it. He's going to die anyway. Let's do this. So I say, okay, this is for, in my case, girls. Okay. He says, good, you should get married. Of course. I said, okay. He said, so what? These are girls who want to talk to you? And I was like, no. They're just girls in the world. If you like them, you swipe to the right. And if you don't like them, you swipe to the left. And I showed him. And he said, what do you think of this one? And he was like, oh, like it, right. Like it, right. He liked all of them, right? But I was like, you can't like all of them. He's like, okay, left. I said, so this is how it works. And he goes, I understand. Exactly like Auschwitz.
Alors, je ne sais pas s'il y a un fil conducteur entre tous ces livres, mais je repensais à mon oncle, mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, dont c'est l'anniversaire de la mort, qui est mort tout juste avant le Covid. À une période où c'était plus facile d'avoir accès à l'hôpital et d'accompagner quelqu'un qui mourait à l'hôpital. Une période où, de mon côté, j'étais ma vie était, on va dire, un peu en friche. Je n'avais pas de travail, donc c'était à moi d'aller l'accompagner sur son lit de mort. Donc je suis restée assis auprès de son lit au nom de la famille, pendant que les machines bipaient. Et puis comme je m'ennuyais, j'ai ouvert l'application Tinder, comme n'importe qui le ferait. Et puis d'un seul coup, mon grand-oncle s'est réveillé et il m'a demandé ce que je faisais. Et je me suis dit, bon, de toute façon, il va mourir, donc je vais lui expliquer. Et je lui ai expliqué donc qu'il y avait des filles là-dessus. Il m'a dit, bah, c'est super, il faut que tu te maries. Est-ce qu'elles veulent toutes te parler? Je lui ai expliqué, bah non, il faut swiper à droite si elles te plaisent, à gauche si elles te plaisent pas. Et évidemment, il swipait tout à droite parce qu'il les trouvait toutes super. Et je lui ai expliqué, mais non, tu peux pas, tu peux pas tu peux pas systématiquement toutes les prendre. Il faut parfois swiper à gauche. Et il m'a dit, ah, j'ai compris, c'est comme Auschwitz. And, you know, it was a good line. A lot of the women responded. I wanted to say by the time they did, the guy was dead. But, you know, the thing is there was also a sense in it that at least I took from it, and maybe the story of my career as a writer is making too much of someone's offhand comments, you know, in the same way that I did with Blum. And there was also a sense of accountability, of numbers, of being recorded, of being legible and evident to a state, to being surveilled, to being watched, to being known by this all-seeing and yet unknowable eye, that and our inability, in a way, to lie to that power. You know, our names that are tied intimately to our identities, that are tied to at this point, our iris patterns, our fingerprints, all of our biometric data, our DNA. And that we've entered a world in which, you know, these Nazi Nuremberg fractions seem quaint. Because we are known, we are knowable, we are legible. And what does this mean for our politics? What should this mean for our politics? What should this mean for our culture? That for the first time in human history, a Jew doesn't just pretend to speak another language and can't hide. Alors c'était une bonne réplique et ça montre encore une fois à quel point j'ai bâti l'essentiel de ma carrière sur des anecdotes auxquelles j'ai accordé parfois beaucoup trop d'importance, des petites phrases comme ça. Mais ça m'a renvoyé quand même à toute une réflexion autour de la responsabilité que ça implique aujourd'hui d'avoir toutes ces données qui circulent, tous ces nombres, d'être effectivement en permanence sous l'œil d'un pouvoir auquel on ne peut pas mentir mais qui est censé être juste et noble. L'empreinte de nos iris, nos empreintes digitales, notre ADN, etc. Tout ça peut être associé à notre identité, peut être diffusé, mais tout ça est censé être pour des motifs nobles. Ça m'a amené à cette question de savoir qu'est-ce que ça signifiait aujourd'hui politiquement qu'un juif ne fasse pas simplement semblant, en fait, ne puisse pas simplement faire semblant de parler une autre langue, qu'il ne puisse plus se cacher. Mais qui a la bombe atomique? I don't. Do you have one? No, I don't. Yeah, I mean, you know, yeah, I you know, the answer to total digital transparency is the nuclear weapon. Yeah. It also doesn't make me feel so good. En tout cas, je ne l'ai pas, mais c'est vrai que la réponse à la transparence numérique totale, c'est l'arme nucléaire, et ça ne me rassure pas beaucoup. J'ai une dernière question, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on est censé tenir. Enfin, tenir, c'est vous surtout, hein, parce que nous, ça va.
Dans votre journal, qui est dans un recueil d'essais qui est paru aux États-Unis il y a 2-3 ans, il y avait une phrase que j'ai retenue. Je n'ai pas la phrase exacte, mais je vais essayer de la restituer. C'est: un jour dans le futur, nous écrirons nos secrets dans des livres, là où personne ne pourra les trouver. C'est pour revenir sur ce que vous veniez de dire sur le fait d'écrire dans un moment de grands changements. Vous écrivez des livres à une époque où les livres ont changé de statut, sont en train de changer de statut. Quel est votre espoir, votre désespoir sur le sujet des livres et sur votre métier? I'm very optimistic about books, to be honest with you. I mean, yeah, if you want something to be a secret, write it in a book. Don't write it on Twitter. Don't put it online. But if you write in a book, who's going to find it? The person who finds it has to work so hard, has to, make that bargain with the language of interpretation. They have to actively engage in meaning seeking, right? That if they find out the secret, they've earned it. In a way, I always believed in a smaller readership. I mean, one, because I'm slightly a pervert, but secondarily because in many ways, and I say this coming from English, which is the only worse virus than COVID is English. It colonizes everything. It wants to, live forever. It'll endlessly replicate, and ultimately means nothing. The only difference is English probably wasn't invented in China. But who knows? Jury's out, as my former president said. But, there is a sense that a writer isn't supposed to write for the world. And when you write something and you put it online, and you have a possible audience of millions, the more people you speak to, intrinsically, the dumber you have to be. You can't speak to millions of people and be sophisticated. You can't speak to millions of people and be subtle. Not because people are stupid, but because everyone is different. And because everyone is different, they have different definitions of subtlety. And in order to accommodate all of them, you have to make yourself as stupid as possible. And so I actually believe that the cultivation of these small parochial audiences is the only response that a truly democratic culture can have to a replacement of the aristocracy. Before, if you were an aristocrat and you had sex with someone and you weren't too inbred, that person would be an aristocrat. And it would go on and on and on. But unfortunately, for a while now, we've had to decide that we were. We had to decide that we had to be elective aristocracy of the soul and of education. And as the culture tends in the other direction, those small tribes are more important than ever. I would remind everyone that, that's how Christianity began. Pretty small group. And I think that in a way it's refreshing or sobering to understand that that to speak honestly, you have to speak small. Je suis plutôt optimiste sur l'avenir des livres, mais si vous avez envie de raconter un secret de toute façon ou de garder un secret, vous avez plutôt intérêt de toute façon à le mettre dans un livre que sur Twitter ou sur Internet, parce que
pour découvrir un secret dans un livre, la personne doit vraiment travailler dur. Et si elle le trouve, elle aura mérité ce secret. En fait, moi, j'ai toujours cru dans un lectorat extrêmement restreint. Sans doute parce que d'une part je suis un petit peu pervers, aussi parce que je viens de la langue anglaise qui est le plus grand virus qui soit, le seul qui soit plus grand que le coronavirus, puisque c'est également un virus qui colonise tout, qui se réplique partout et qui ne signifie absolument rien en fin de compte. La seule différence étant qu'il n'a pas été inventé en Chine. Mais quand on écrit pour un public extrêmement vaste, par exemple quand on écrit pour être publié sur Internet et qu'on s'adresse potentiellement à des millions de personnes, on est obligé d'aller au plus simple, en fait, de simplifier énormément. Quand on s'adresse à des millions de personnes, on ne peut pas être subtil, on ne peut pas être sophistiqué, non pas parce que les gens sont stupides, mais parce que les gens sont tous différents et qu'ils ont tous une vision qui est la leur de ce que c'est que la subtilité ou la sophistication. Et donc pour correspondre au maximum de personnes, on est obligé soi-même de se rendre stupide ou en tout cas de simplifier au maximum son discours. Donc moi je crois beaucoup dans l'intimité du petit lectorat qui est pour moi la réponse de notre culture démocratique à la disparition de l'aristocratie. Avant, être un aristocrate, ça dépendait tout simplement de la personne avec qui vous couchiez et normalement c'était censé être automatiquement vous étiez un aristocrate. Aujourd'hui, c'est plus une question de choix et cette aristocratie élective, celle de l'esprit, celle de l'éducation, elle est d'autant plus importante aujourd'hui. En fait, ces petites communautés-là sont d'autant plus importantes justement face à l'évolution de la société globale aujourd'hui. Rappelez-vous des débuts du christianisme, en fait, c'était aussi un tout petit groupe. Et quelque part, je trouve que ça a quelque chose d'assez rafraîchissant. Ça nous ramène aussi un peu sur terre de se rappeler que pour parler honnêtement, pour s'exprimer avec sincérité, il faut parler en fait à un petit groupe, parler à peu de monde. Merci beaucoup Joshua. Je pense qu'on va faire tourner un micro dans le public s'il y a des questions. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la partie de réalité historique et la part fictive, enfin non, de fiction plutôt, de fiction dans votre roman? Ma deuxième question, Bibi a-t-il lu le livre? So the historical part of the book are all the parts that you thought are boring, and the fictional parts are all the parts that you really liked. That's what I think. I mean, I don't know is the answer. I know that Benzion Netanyahu went for a job interview. Most people think that he went for a job interview at Cornell because the town in the book, Corbindale, resembles Ithaca, New York, which is where Cornell University is located. The truth is he went for a job interview at Yale. And so I know that happened. And I know the quotes in the book are by Benzion Netanyahu because I translated them. And some of them were written in English originally. So those are real. Fiction is, you know, the other stuff, you know? But fiction is also where Harold lived, in a way. Did Bibi read it? Does Bibi read anything? Reading. What does reading mean if you're Bibi? I mean, I don't know, you know, like, well, I don't, you know, I mean, how about this? Bibi had his lawyers read it. But the thing about lawyers is that they're all frustrated writers. And so every lawyer, like, will read it, and you know, so there were, like, legal briefs from publishers in Israel and go on, and every legal brief that I read, it would begin, you know, first of all, with telling me what they thought of the book, then telling me what they thought of the translation into, you know, the languages they were working in, and only, so 2 pages, 3 pages later, they would give their legal opinion. But you had to kind of wait, you know, like, well, you know, if I were the translator and not the lawyer, I would use this word as opposed to this word, but, you know. So do I think it was summarized for Bibi? Sure. Yoni obviously can't read it because he passed away in 1976. He was killed on July 4th, 1976 in Entebbe. Ido, however, besides being a noted Western New York radiologist, is a playwright and a writer.
He tends to have his plays produced in countries that do weapons deals with Israel, like Azerbaijan, for example. He's a popular living playwright in Azerbaijan, noted for its contemporary theater scene. Apparently, you've never really understood Ido Nétanyahou unless you've heard him in the Azeri. And yes, I think he's read it. Alors, les parties historiques, c'est tout ce qui vous a paru ennuyeux, et les parties fictionnelles, c'est tout ce que vous avez aimé dans le livre. Non, évidemment, en fait, je ne sais pas exactement la vérité. Ce que je sais, c'est que Nétanyahou a bien passé un entretien. Tout le monde pense qu'il a passé un entretien à Cornell, parce que la ville de Corbindale, que je décris dans le roman, ressemble à Ithaca, New York, où il y a l'université de Cornell. En réalité, il a passé un entretien à Yale. Donc ça, c'est avéré. L'autre chose qui est historique, ce sont les citations de Nétanyahou que je lui prête, parce que je les ai soit traduites, soit elles étaient déjà écrites en anglais. Tout le reste, c'est de la fiction, mais quelque part, le monde d'Harold aussi était dans une forme de fiction. Quant à savoir si Bibi a lu le livre, est-ce que Bibi lit des livres déjà? C'est une bonne question. En tout cas, ses avocats l'ont fait, ça, c'est certain. Mais le problème, c'est que tous les avocats sont des écrivains frustrés. Donc, tous les avocats qui l'ont lu, notamment avec les éditeurs en Israël, etc., ont ensuite envoyé des petits rapports, des briefings juridiques, dans lesquels ils donnent surtout principalement leur avis sur le texte, puis sur la traduction, j'aurais utilisé plutôt tel mot, et seulement tout à la fin, leur avis en réalité sur la légalité de la chose. Donc est-ce qu'on lui a résumé le livre? Très certainement. Est-ce qu'il l'a lu? Par contre, non. Évidemment, Yoni n'a pas pu le lire, le frère aîné, puisqu'il est mort en juillet 76. Quant à Ido, le plus jeune frère, qui est un radiologue tout à fait réputé dans l'État de New York, il écrit aussi pour le théâtre. Et ses pièces sont principalement jouées dans les pays qui ont des contrats d'armement avec Israël, et notamment par exemple en Azerbaïdjan, connu pour sa scène de théâtre contemporain tout à fait florissante. Apparemment, il faut entendre les pièces d'Ido Nétanyahou en azéri pour vraiment les apprécier, et donc lui, probablement, oui, il a dû lire le livre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Oui, merci beaucoup pour toutes les idées brillantes et profondes que vous nous avez données. Mais je vous pose la question, pourquoi avoir choisi d'écrire des romans plutôt que des essais, puisqu'il y a une telle richesse de concepts dans ce que vous présentez? Yeah, I don't know. I mean, I think that the essay form was ruined for me, unfortunately, because in order to earn a living, right, a lot of the way I paid for my life was from writing nonfiction for a long time, and it became for me it became something separate from the art, even though it is an art. And it's one that I greatly respect. Fiction for me became the secret thing that I was protecting. And unfortunately, because I so associated the writing of nonfiction with the market, with what the market wanted, you know, with people's interest in a way, I never was able to, I think, fully understand my relationship to the essay form, independent of capitalism, let's say, for lack of a better word. You know, any novel that I've written, I would write it, you know, not only for no money, I would pay people to let me write it, you know? But an essay, I think it feels different because other people think about it as a utility. They think, oh, here's an essay, so everything in it is a fact. So if I read it, even if I hate the style, and even if I hate the opinions, I will get the benefit of the fact. And because it's of use to people, I think that's what turns me off. I think I have difficulty being useful, and I think I enjoy complicating things.
Je crois que en fait, la forme des essais, le plaisir a été gâché pour moi par le fait que j'ai dû en écrire énormément pour gagner ma vie. Et du coup, c'est devenu quelque chose de complètement distinct pour moi de l'art, vraiment, de l'écriture fictionnelle, même si l'écriture de non-fiction est aussi un art pour lequel j'ai le plus grand respect. Mais quelque part, la fiction, c'était mon activité secrète, c'était celle que j'ai essayé de préserver. Et puis, d'une certaine façon, je crois que j'associe l'écriture d'essais de non-fiction à un certain marché, à une demande, aux intérêts des gens. Je crois que je n'ai jamais vraiment réussi à envisager mon lien avec l'essai en tant que forme en dehors du capitalisme, par manque de meilleurs termes pour définir ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Les romans, je serais prêt à payer des gens pour qu'on me laisse écrire des romans, alors que les essais, il y a vraiment toujours non seulement ce côté pécuniaire, mais aussi il y a une dimension pratique dans l'essai. C'est-à-dire que quand vous lisez un essai, vous vous dites, bon, ce qu'il y a là-dedans, c'est des faits, c'est factuel, donc même si je déteste le ton, la manière dont c'est écrit, même si je déteste le point de vue, j'en retirerai quand même quelque chose, puisqu'il y a quelque chose de factuel là-dedans, donc il y a quelque chose en fait d'utilitaire qui, je crois, me déplaît en fait dans l'essai, qui me fait un peu fuir. Je crois que je n'ai pas très envie d'être utile et que je préfère compliquer les choses. Je me demande si votre livre, si vous avez cette opinion comme la mienne, hein, que la vraie littérature qui implique un style particulier, un contexte particulier, enfin tout ce qui est inhérent à une langue hein, est intraduisible. I mean, you know, first of all, I don't believe in impossibility of translation. I've translated a decent amount before, and it's the responsibility, it's the task of the translator, as they say, to reinvent the text. I don't come from as a novelist would maybe put it, the Nabokovian school, which would say that it needs to be a word-by-word literal translation. The translator needs to make the text live, and in another language. For example, of the translations that have so far come out, I was most involved with the Hebrew translation. The translator's name is Erez Volk, and who's a marvelous translator and has become a friend. And so, you know, the first question is, you know, what do we call this fucking thing? I don't know. You know, is it Mishpachat Netanyahu? Okay, basic. Or Ha-Netanyahus. Okay? So Ha-Netanyahus, which is the Netanyahus, is a way of taking the English and transliterating it. But if people here know Hebrew, there's a couple ways to do it. One way is with a samech, and the other way is with a zayin. And if you do it with the zayin, you have the zayin. You got the penis at the end. You know, Ha-Netanyahus, right? And it has a certain extra little bit that the Netanyahus with the samech at the end doesn't have. Not only that, but you have the opportunity of these people writing in 1950, and including a Yeka emigre who used to be named, you know, Peter Lugner, whose name in Israel is Peretz Lavavi. And I'm writing this in my English, trying to be whatever, and Erez is writing it in perfect, like, immigrant 1950 Hebrew. So in Hebrew, that chapter is amazing and achieves like heights that the English could never. And all of the sort of mistakes that a German, I mean, not all of the mistakes, the right mistakes that a German who learned Hebrew later in life would make, incorporated in there, and it brings complete new life to the book. But that's the beauty of translation. It's the opportunity to make something live in another space. I for instance, I don't think I would ever necessarily understand how the identity politics aspects of this book play out in French. Now understanding how political or the way in which those politics are instrumentalized in France, I'd be interested to see how Stéphane Vanderhaeghe did put them into French and made them live in a way that they don't in English.
Alors déjà, je ne crois pas à l'impossibilité de la traduction. J'ai moi-même traduit un certain nombre de livres. Je crois que la responsabilité et la tâche du traducteur, c'est de réinventer le livre. Je ne suis pas de l'école de Nabokov de la traduction littérale mot à mot. La traduction et le traducteur ou la traductrice doivent faire vivre le texte dans une autre langue. J'ai été particulièrement impliquée parmi les traductions qui existent avec le traducteur de l'hébreu, qui est devenu un ami. On a eu beaucoup de discussions autour du titre qui pouvaient donner un effet complètement différent en hébreu suivant la manière dont on travaillait la translittération du titre anglais. Et puis il y a un passage dans le roman où j'écris un personnage donc, qui est un immigré, Peter Lugner, un Allemand qui va s'appeler Pereslav Avi, une fois immigré en Israël dans les années 50 et qui est cet universitaire qui écrit une lettre dans cette langue très typique de cette époque-là. Moi je l'avais écrit en anglais et le traducteur en hébreu a rendu absolument parfaitement l'hébreu de l'immigrant des années 50 avec toutes les erreurs qu'aurait commis quelqu'un un Allemand qui avait appris l'hébreu sur le tard. Et en fait, ça, il a créé quelque chose dans ce chapitre-là. Il est allé beaucoup plus loin que ce que moi j'avais pu faire dans la version anglaise en recréant cette langue-là à la perfection. Et c'est ça qui est magnifique dans la traduction, c'est de faire vivre quelque chose dans un autre espace. Dans le livre, il y a un certain nombre d'éléments autour des questions de ce qu'on appelle les identity politics, les politiques de l'identité. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner en France. Je sais qu'il y a aujourd'hui tout un tas de débats et d'instrumentalisation autour de ces questions-là. Du coup, je suis très curieux de savoir comment Stéphane Vanderhaeghe, le traducteur, a rendu cet effet-là en France et comment ça va résonner justement pour le lectorat français. La traduction est excellente de Stéphane Vanderhaeghe, je précise. Voilà. Et je pense notamment du fait qu'il est très au courant de l'actualité et de toutes ces questions. Yeah, and I will also say that you know, Benziel Netanyahu is writing almost all of his work, his PhD thesis on Abravanel, his enormous book on the origins of the Inquisition in 15th century Spain, which is about 1,000 pages long, his book on the Anusim and the Marranos. He's writing all of this in English. And his English, and he's writing it in America, but he's writing it in this, like, at least in the beginning, in this kind of very stilted British formal English of that shows that he's like reading 19th century British writers, and his own writing is this process of translating himself, and it's fascinating, and so in a lot of ways, I think most of my work is about people who, you know, if I'm kind of uniting all of the books that I've written, it's about people attempting to translate parts of themselves and to really try to articulate elements of themselves that are hidden behind the masks of other languages or other experiences. And so intrinsic to that is a translator's sympathy and a translator's effort. And an interpreter's effort. Thank you. Thank you. Benziel Netanyahu, presque tout ce qu'il a écrit, donc son énorme thèse, son énorme livre sur l'Inquisition, tout ça, il l'a écrit en anglais, il l'a écrit aux États-Unis, mais c'est assez amusant au début quand je commençais à le lire. C'est un anglais qui est extrêmement sophistiqué, ornementé, très classique, et qui montre à quel point il lisait des écrivains anglais du 19e siècle et que, en fait, il faisait cet effort de se traduire lui-même. Donc c'est intéressant justement de voir quel anglais, c'est assez fascinant de voir quel anglais il utilise. Et je crois qu'en fait, dans la plupart de mes livres, on a affaire à des gens qui essaient de traduire une part d'eux-mêmes qui peut être dissimulée derrière le masque d'une autre langue ou d'une autre identité, d'une autre culture. Et cet acte de traduction, il suppose l'empathie justement d'un traducteur, d'une traductrice ou parfois d'une interprète. So if somebody says something that you really disagree with, like something horrible, do you translate it literally? Or do you kind of... Alors, la question qui m'est posée, c'est quand quelqu'un dit quelque chose de tout à fait atroce ou avec lequel je suis complètement en désaccord, est-ce que je le traduis vraiment littéralement? Et la réponse.
Je ne peux pas vraiment cacher les expressions de mon visage. The interpreter says it shows on my face. Right, that's good. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I would like to ask you if you could say something about the kitchen of the writing. I read your book, the Book of Numbers, and like how much time do you spend there doing research? You explain internet using metaphor from India into religion, which is really, really funny. And how different was the writing of that book, the only one I read of yours, and this one that seems more organized, more care. The other is a crazy book. But Donc la question porte sur la méthode de structuration et de recherche, c'est ça pour le livre? Et pour les livres en général, et donc Book of Numbers étant un exemple de livre très érudit. Yeah, I mean, I think that the answer to how much time I spent, a lot. A lot of time. As much time as it took to get everything right that I got right and everything wrong I got wrong. I don't know. A lot of time. But they had, in a way, there's a similarity because a lot of, I mean, talking about translation, a lot of the stuff that I do sort of reacts to pre-existing texts. And Book of Numbers certainly reacts to the Book of Numbers, right? From Torah, and it also it's structured that way. The sections are structured that way. The characters derive from that, and that's a fairly wide field of references and possibilities to draw from. You know, not just in Torah, but in Talmud, in Agadah, and Midrash. There's a lot there. And with this, I wanted to kind of write, you know, a classic Jewish American novel of the 50s and early 60s, but as if it were about 2022. All these men. The last one alive is the best, actually. It was a woman who's Cynthia Ozick, who I hope lives forever, and is just a brilliant writer. But all of her cohort, all those old dudes, are dead. And Bellow, Roth, Harold, and they lived their final years in somewhat infamy, disgrace, or they found their obituaries were ugly and inflected by politics. And I wanted to write a book as if someone, you know, took a time machine, went back in time, and wrote a book against their cancellations. And so there were a number of books in my head that I was responding to from mid-50s to the mid-60s. And that's a smaller world of literary reference than Tanakh, right? We're talking about responding to the work of, you know, 7 or 8 writers, you know, 7 or 8 books, a certain feeling, you know, a certain relationship with television comedy. I'll stop there, and then I have one little other part of it that I'll add because I went on too long. Alors, c'est la question de savoir combien de temps je consacre à chaque livre. Énormément de temps, autant que possible pour être le plus juste possible et puis quand même conserver des erreurs, bien sûr. On parlait de traduction. La similarité peut-être dans l'approche, c'est que j'écris souvent en réaction à des textes existants. Dans le cas de Book of Numbers que vous citiez, c'est un livre qui évidemment se situe par rapport à cet autre livre des nombres de la Torah et qui fournit la structure, qui fournit les personnages, et il y a donc tout un monde, en fait, un champ extrêmement vaste de références dans lequel puiser, de la Torah, du Talmud, de la Haggadah, etc. Donc là, c'est extrêmement vaste. Ici, dans le cas du roman Les Nétanyahou, j'avais envie d'écrire un roman juif américain classique des années 50, mais qui se passerait en 2022.
quasiment, comme si on parlait de 2022 en fait. Parmi cette génération des grands écrivains juifs américains de cette période-là, la seule survivante c'est Cynthia Ozick, la meilleure d'entre elles, et on espère qu'elle vivra toujours. Mais tous les vieux bonshommes de sa génération, eux, sont morts. Saul Bellow, Philip Roth, Harold, justement. Et sur la fin de leur vie, ils ont connu une certaine forme de disgrâce, une forme d'infamie. Leur nécrologie était pas toujours très reluisante et il y avait une forte influence de la politique dans la manière dont ils ont été vus sur la fin de leur vie. Donc quelque part, il y avait aussi cette envie de presque faire un roman machine à remonter dans le temps pour aller à rebours de cette opération de cancel culture, on dirait en anglais et français, qu'ils avaient pu subir. Et du coup, forcément, j'ai écrit énormément en réaction à leurs livres des années 50-60. Donc, c'est un corpus de références littéraires qui est beaucoup plus restreint que la Torah, etc. Là, on parle de 7 ou 8 écrivains, 7 ou 8 bouquins. Et puis, l'autre référentiel était aussi le comique de télévision. And yeah, and I just wanted to add this little bit. This is also the era in which you have the beginning of broadcast television. And you have a lot of broadcast television being made in the United States, being written by immigrants and the children of immigrants, many of them Jews. And all of the aesthetics of the sitcom, right? What is a sitcom? It's a bunch of people who live on top of each other, right? No privacy. You know, one of the rooms doesn't have a wall because you need a camera there, right? No one knocks on the door. They just walk in, right? There's no privacy. There's no sense of personal space. And it is every situation is heightened and brought to an extreme. And in a way, the sitcom was the distillation of a certain type of, not just immigrant way of living, but a certain notion of concentrated experience and angst, in the way of you can never escape. You know, what is the nightmare of Friends, of the show Friends, is that you can never get away from your friends. You know, it's the idea that like they're always there. You know, and the sort of inevitability or almost the horror of that set cast that will always follow you from the moment you start broadcasting to the moment you're canceled. You can bring in other characters, but really you're going to end with the same people you began with, was also fundamental to the aesthetics of the book, and was also a text, if you will, that I was responding to. And again, that's also a lot smaller than taking Tanakh as a starting point. Oui, je voulais ajouter ça parce qu'on se situe aussi à l'époque vraiment du début des chaînes de télévision grand public. Et beaucoup des programmes de télévision, des feuilletons, etc. étaient écrits par des immigrés, par leurs enfants. Et beaucoup de ces auteurs étaient juifs. Et il y a donc toute une esthétique de la sitcom, en fait, qui apparaît à cette époque-là. L'esthétique de la sitcom, en fait, ce sont des groupes de personnes qui vivent les uns sur les autres sans aucune intimité. Personne ne frappe jamais aux portes. Hein, les gens entrent, vont et viennent, pardon. Il n'y a aucun respect de cet espace personnel qu'on peut avoir envie d'avoir. Toutes les situations sont extrêmement exacerbées, les sentiments sont exacerbés, et quelque part, c'est l'essence du mode de vie immigré, en fait, qui est présenté. Cette espèce d'expérience très concentrée, qui a un concentré aussi d'angoisse, hein, parce qu'on ne peut jamais échapper au personnage. C'est toujours le même casting. Avec Friends, si vous voulez, c'est vraiment ça que ça incarne. Hein. C'est le cauchemar des amis qui sont toujours là, auxquels on n'échappera jamais. Le côté inévitable, en fait, dans la sitcom, du casting qui n'évolue pas, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire entrer un nouveau personnage, mais on terminera toujours de toute façon avec le casting de départ. Et ça, c'est une esthétique aussi très particulière qui est fondamentale dans celle de mon roman. C'est aussi une source à laquelle je réagis. Et encore une fois, c'est un corpus quand même beaucoup plus restreint, bien sûr, que toutes les sources bibliques. C'était très instructif d'apprendre ça, cette sitcom. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. On va s'arrêter là. À bientôt.
Merci. Thank you. Merci. Merci.